of the Community of Practice on Reduction of Methane Emissions from Organic Sources, MetLAC, organized this time together with the Recycle Organics program with focus on Belize. Today, we are going to be discussing the role of education in the community as a driver of change for organic waste valorization at the local level. Next, please. My name is Ana Maria Majano. I'm part of the MetLAC platform secretariat and the team of the MetLAC community of practice. First, we would like to let you know that this session is going to have some sections in English, some in Spanish. So we have simultaneous translation. Vamos a tener este día sesiones, algunas secciones en español, otras en inglés. Entonces vamos a tener traducción simultánea. Por favor, pueden buscar en su panel de control donde activar la traducción y seleccionar su idioma. Please, can you go to your control panel and select the language, English in this case, because we are going to have some parts of the webinar of the session, I'm sorry, in English and some in Spanish. Next. So first, since we are very happy to welcome a group of participants from Belize and other parts of Latin America and the Caribbean that are not members of the MetLAC community of practice, we would like to let you know a little bit about our community. It is an initiative, a joint initiative by CCAP and Implementasur in the framework of the Recycle Organics project, together with the MetLAC regional platform. And thank you. We also welcome colleagues from Grenada. Thank you for being here. As I said, this is the MetLAC community of practice is a joint initiative by the Recycle Organics project that is operated by CCAP and Implementasur, and the MetLAC regional platform with support from the Global Methane Hub. And what we do is to promote and support the development of public policies, business models, and investment projects to reduce methane emissions from organic sources in Latin America and the Caribbean. You can access our webpage for more information using the QR code that you have on this slide. Next, please. We have currently 42 member institutions from 14 countries in the region and 2 organizations with a regional scope. Next. And the way we try to achieve our objective is that we have a closed community with a limited number of members that participate. They have been selected to be members of the community of practice, and they participate in exchange and joint learning sessions, both online and in person. And from the learnings of this community, we prepare knowledge products, we organize webinars to share the learnings of the community with a wider audience. We also provide technical assistance to our members to advance processes in their organizations and countries. Next, please. This session that we have today is a collaboration with the Recycle Organics program. So it's both part of the sessions that we have for our members, but in this case, we have widened the audience to colleagues in Belize and Grenada that are working in activities promoted by the Recycle Organics program. And also we have invited members of the community of the bioenergy community of practice of MetLAC. So welcome everyone. And what we want to do in
in this session is to address the importance of community engagement and environmental educations as key tools for the valorization of organic waste at the local level. And we are going to do this based on the learnings from the two programs in two countries in the Caribbean, Belize and Grenada. Next, please. So just to let you know about the agenda we have for today. After this welcome and objectives, we are going to have an introduction by the CCAP team at Recycle Organics. Then we will have a presentation of two experiences, the Grenada Environmentally Friendly Schools Initiative and the initiative From Classrooms to Backyards from Belize. After that, we will have 2 moments for discussion. We will have questions and answers for the presenters, but also we will have an open discussion based on some guiding questions that we are going to propose to you. And we are going to end with some announcements for the community of practice members. So we have scheduled this session for 90 minutes. We hope that the discussion is productive, that we all learn from each other, and that this will continue motivating everyone to work in their respective organizations and countries for the valorization of organic waste and the reduction of methane emissions. Thank you very much. And now I give the word to Diana. Next, please, Melchorita. Diana Rodriguez, Senior Waste Policy Associate at CCAP. Please, Diana, go ahead. Thank you very much. Thank you, Ana Maria. Good morning, good afternoon, everyone. For those of you that do not know me, my name is Diana Rodriguez, and I'm coordinating the work of the Recycle Organics program in Small Island Developing States, or SIDS, which is a project that is undertaken with the financial support of Environment and Climate Change Canada. And within that work, we also have a network similar to what MetLAC does, which holds sessions and builds capacity, but our target audience in our network in Belize are municipal government representatives in charge of solid waste management. So local authorities, local representatives in Belize that are sharing experiences like in MetLAC as well. So for us, it's great to see here today both our Belize participants as well as the MetLAC members as we make this overlap on this session to keep building and expanding that work that our colleagues are currently doing in all of these local contexts. Today's session will be focused on sharing examples on education efforts, which is always, you can leave the slide there. Thank you, Michelle. So today's session will be focused on sharing examples of education efforts, which is always a topic that comes up when we discuss the importance of source separation of organic waste and how to generate behavioral change. So for instance, in our work in Belize and Grenada and other of the Caribbean countries that we have been working on with, is all this work has shown me and all our team some great examples of how to institutionalize efforts of source separation of organic waste, particularly in schools. So that's a little bit what we were going to show you today with the case studies and presentations of best practices of today's session. So I'm very excited for today's presenters, and I hope this will bring some ideas that can be developed also in your local contexts. So now I'll give the floor to Santiago Uribe and Luz Ledesma. They are my colleagues from CCAP, who will give us an introduction to our topic of today. So Santiago, the floor is yours. Thank you, Diana. And hello, everyone. I'm Santiago Uribe, Climate Policy Associate at CCAP. La presentación ahora, les invitamos a los que hablan inglés a activar sus traducciones porque vamos a empezar ahora la traducción en español. Así que, bueno, vamos con la primera diapositiva y esta diapositiva las ponemos como
imaginémonos por un momento que cada día en América Latina y el Caribe, que es donde trabajamos nosotros, generamos más de 500.000 de toneladas de residuos sólidos urbanos. Y lo más sorprendente, pues es que esta cifra va a subir al 2050, como ven en la gráfica, a casi 670 toneladas. Y también lo más sorprendente de todo ello es que casi el 50% son residuos orgánicos. Ahora, si nos detenemos un segundo a pensar, es qué pasa con esta mitad. Y todos sabemos que en la mayoría de nuestras ciudades esos residuos terminan en un relleno sanitario, en un botadero a cielo abierto o peor aún, quemados. Y la verdadera pregunta que siempre uno se hace es, ¿pero por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué no aprovechamos nuestros residuos orgánicos si todos sabemos que es un recurso valioso? Si hay tanto por aprovechar en ellos. Es un recurso que puede convertirse en compost, en energía, en fertilizante y peor aún, cuando lo desaprovechamos, se transforma en metano, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente. Esta pregunta no es fácil de resolver y hay varias aproximaciones y miradas que tenemos frente a este tema, pero digamos que la mayoría de ellas eh, pues nos dan una solución básica. Y lo más relevante, pues una de las soluciones es, eh, digamos, relevante, puede ser incómoda incluso, pero es sencilla y es la costumbre, es decir, la educación. Así nos enseñaron, así lo aprendimos y así lo repetimos, a menos de que decidamos romper este ciclo y dejar ver a los residuos no como un residuo como tal, sino como un recurso. Y aquí entra la clave, la educación para la segregación en la fuente, la educación para la conciencia, para el cambio de patrones culturales. Porque seamos claros, o sea, si no reducimos y separamos desde el hogar, desde la tienda, de la esquina, desde el restaurante, desde nuestros colegios, desde las universidades, ninguna planta, ningún biodigestor, o ningún programa de reciclaje y de manejo de residuos va a funcionar realmente. No se trata de tener, de todas maneras, la tecnología más avanzada. Se trata de tener a la ciudadanía involucrada, comprometida. Y esa educación tiene que venir de muchos frentes, desde los niños y jóvenes en las escuelas, desde la población adulta con sus comunidades, desde las universidades que forman profesionales, desde la iglesia que forma valores y desde el barrio y la familia que forman hábitos. Solo cuando esa educación atraviesa todos esos espacios de la sociedad, podemos transformar de verdad nuestros hábitos y con ello nuestro futuro. Siguiente diapositiva, por favor, Melchorita. Entonces acá, algo muy importante es cuando entendemos que la educación ambiental es la clave para generar esa conciencia, esos conocimientos, incentivar la toma de decisiones responsables, pero críticas frente a los problemas ambientales, como es la de los residuos orgánicos. En el manejo de residuos orgánicos, la educación promueve la separación en origen, valoriza conocimientos sobre el compostaje, la digestión anaeróbica, las tecnologías emergentes y estimula la conciencia ciudadana, la conducta ciudadana hacia prácticas sostenibles. También algo muy importante es que actúa como un puente entre los datos técnicos que necesitamos, como reducción de gases de efecto invernadero, hábitos, costumbres, generación de toneladas y esos hábitos cotidianos, transformando esa información en acción local efectiva. Entonces, la educación ambiental es la condición social para que funcionen esas medidas técnicas, la separación en origen, el compostaje, la biodigestión, las tarifas, las inspecciones. Sin esos cambios de conducta, la infraestructura existente para residuos sólidos no va a alcanzar. Para transformar ese status quo que hay en nuestras ciudades y comunidades, hay que trabajar mucho en la educación, especialmente en un sector de los residuos que toca a todos los sectores de la economía y la sociedad. Y la pregunta entonces es, ¿cómo lo hacemos? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues para responder a esto, hay que tener una mirada nacional. Y la mirada debe ser envolvente, comprensiva, debe ser articuladora y generar sinergias. No hay una receta única, no, pero sí hay elementos que han demostrado ser catalizadores y potencializadores
de esas iniciativas para trabajar los residuos orgánicos y la educación. Entonces, tenemos estrategias nacionales de educación ambiental en residuos urbanos. Ellas nos ayudan a definir lineamientos, objetivos, metas claras a nivel nacional, regional, incluso local, para sensibilizar, formar, movilizar a los ciudadanos en torno a la gestión de los residuos y la valorización orgánica. También esas estrategias ayudan a integrar el marco de políticas climáticas de economía circular y desarrollo sostenible, garantizando coherencia y, interministerial y sinergias. También hay cosas muy importantes como la segmentación de audiencias y un diseño diferenciado de mensajes. Muchas veces este tipo de información, de sensibilización, de educación, tiene que caracterizar distintos públicos. Meta, por ejemplo, hogares, estudiantes, comunidades rurales, comerciantes, grandes generadores, sector informal, autoridades locales. Hay que diseñar diferentes narrativas y metodologías adaptadas para generar campañas masivas a hogares, materiales didácticos para escuelas, capacitaciones técnicas y todo esto. Otro tema muy importante son la incorporación en currículos y programa de formación para docentes. Hay que integrar esos diseños de economía circular, de reducción de residuos, de compostaje, de reciclaje a todos los niveles educativos, es decir, primaria, secundaria, formación técnica, universitaria. Diseñar también, y no se puede olvidar, también ese programa de capacitación para docentes, quienes los van a hacer, y formadores, asegurando un enfoque práctico que tenga, por ejemplo, huertos escolares, estaciones de compostaje o reciclaje comunitario. También otro tema, otro elemento que ha funcionado mucho son las campañas de comunicación multinivel, es decir, nacional, regional y local. O sea, desarrollar estas campañas coordinadas de gran alcance que combinen medios tradicionales como por ejemplo el radio. Ustedes saben que en Latinoamérica el radio en muchas de las ciudades es súper importante o digitales, como hoy en día que todo lo manejamos con redes sociales. Eso hay que verlo muy bien, asegurar coherencia en esos mensajes, adaptarlos a las realidades y a las culturas y a los temas lingüísticos de cada región. Promover esos embajadores comunitarios que son tan importantes. En Colombia, por ejemplo, hay un caso que ya tenemos un líder que es la recicladora, Marce la recicladora, que mueve porque ha tocado como las hebras sensibles de cada una de las personas. Esto también es muy importante. Pilotos en ciudades y comunidades, ni más ni hablar, esto es lo que venimos haciendo, eso es donde podemos implementar experiencias demostrativas en ciudades y comunidades que seleccionemos como mercados, barrios urbanos, escuelas rurales y tener una participación activa para que así podamos decir aprendiendo haciendo y podamos transformar. Y también algo importante es creación de alianzas estratégicas multiactor, porque la educación permea muchos actores. Entonces hay que involucrar a los municipios, a las ONGs, al sector privado, a los medios de comunicación, a las universidades, asociaciones comunitarias en todo este diseño de ejecución de programas educativos y desarrollar esos mecanismos de corresponsabilidad, o sea, que todos estemos como responsables. Y finalmente, algo que pues lo venimos hablando todos es recolectar la información porque lo que no se mide no sensibiliza, no se informa, bueno, no se reporta tampoco. Entonces, eso es muy importante. Siguiente diapositiva. Y yo quería traerles un caso exitoso como es el del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, el cual lideró el programa Educa Orgánicos, que es un programa nacional orientado a esa educación ambiental sobre prevención y valorización de residuos orgánicos. Este programa Educa Orgánico surgió a respuesta de la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que ya la hemos mencionado muchas veces, la ENRO acá en varios webinars. Y esto es muy interesante porque miren como una estrategia nacional como que valida estos programas nacionales y como que le da la fuerza y la relevancia. Desde CICAP tenemos una asistencia técnica que luego les comentaremos, pero acá ayudamos como a fortalecer este programa y acá, más que, digamos, explicarles y detallarles, yo creo que los principales aprendizajes que podemos rescatar
de el caso de Chile en el trabajo de Educa Orgánicos es que la educación ambiental no puede verse como un complemento, sino como una pieza central para que la política de residuos orgánicos funcione y reduzca emisiones de metano. Por eso es que ellos tienen este programa nacional. Muchas veces no podemos hacerlo a nivel nacional y nos tocará a una escala mucho más pequeña, pero cuando hay toda esta coherencia es muy importante porque digamos que permite todas estas sinergias y articulaciones. También es muy importante la claridad en la estructura y la alineación institucional del programa, no solamente el contenido, hay que tener a todos los actores alineados. Y muy importante es que para Chile va a permitir conectar este programa sus metas nacionales de residuos de metano con acciones locales y cotidianas, asegurando pues ese impacto real para la región que estamos viendo, digamos, cómo avanzan. Educa Orgánico se convierte, por ejemplo, un modelo replicable en cómo la educación puede ser un catalizador para lograr esos objetivos climáticos y para las políticas públicas muestra que la gobernanza climática no solo es infraestructura, tecnología, sino que también tiene que tener un cambio cultural y social que tanto lo necesita nuestra región y que se logra solamente a través de programas educativos bien diseñados. Entonces, eso era lo que les quería comentar desde ese abordaje nacional y ahora le doy la palabra a Luz para que les dé la otra mirada. Adelante, Luz. Hola. Hi. Good morning, everybody. Good morning, friends from MetLAC, Belize, and Miss Julian from Grenada. Up to now, I will speak in Spanish. ¿Qué tal, Melchorita? Si puedes pasar a la próxima, por favor. Bueno, la idea de hoy, buenos días a todos y todas. Ahora voy a hacer un paneo muy general sobre cómo abordar la creación de un programa educativo a nivel local. Ahora lo focalizamos desde el punto de vista de un gobierno local que quiere hacer un programa para escuelas con ese público objetivo, pero también esto puede ser obviamente aplicado a otras organizaciones y otros públicos que tengan el afán de generar los programas de educación. Acá estamos todos en la temática y el hecho de implementar quizás una separación en origen de los residuos orgánicos, compostarlos en la escuela, puede parecernos más o menos difícil, más o menos desafiante, pero sí quiero resaltar que en una época donde la escuela no está tan avanzada en cuanto a la enseñanza, en cuanto a cómo les enseñan a los chicos y cómo salen los chicos de la escuela por un montón de cuestiones, enseñar la gestión de los residuos orgánicos, cómo compostarlos, es una oportunidad única para formar valores, una manera de pensar y un cambio de hábito. Entonces, bueno, para lograrlo es fundamental que el programa no solo contemple la parte operativa, ¿no? El paso a paso de las acciones, tener infraestructura, qué personas van a estar involucradas, sino que también busque de alguna manera integrar todo el conocimiento en la currícula, de una manera bastante integral, como llaman 360, en todas las materias, y que sea muy adaptada. Por eso, acá yo les puse 5 principios. Lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos un programa así es que sea basado en la realidad. No es lo mismo hacer un programa en una ciudad que es puro cemento que en un lugar más rural o que tiene más acceso a espacio verde, bien contextual. Después, esto de que sea bien experimental, bien experiencial, centrado en el cambio de hábitos. Los estudiantes pueden aprender haciendo, no solamente obteniendo conocimiento de la maestra. Separan los residuos, observan todo el proceso, miden la temperatura, miden la humedad, registran, usan el compost en su huerta, en el arbolito de la vereda, en una maceta, observan los cambios. Es bien vivencial. Después, es muy importante que sea un programa bajo costo, o sea, lo más bajo costo posible y con uso de recursos locales. El tema es que hoy por hoy podemos tener presupuesto, pero mañana no, y no queremos que el presupuesto sea una barrera para seguir avanzando. Y también pensando en el largo plazo, es importante que el contenido esté como en varias materias, como dije antes. Tenemos la posibilidad de cruzarlo, bueno, obviamente desde las ciencias naturales, pero en matemáticas, tecnología, arte, educación ciudadana, lengua, para la secundaria, comunicación.
Y después algo que yo no lo tenía tanto en cuenta, que lo estuve aprendiendo en los últimos tiempos, sobre todo con el caso de Granada, que ahora van a ver, es que es muy fructífero abrirlo a la comunidad, primero con las familias. Por ejemplo, en el caso de Granada, ellos tienen las Parent Associations, las asociaciones de padres que están muy involucradas en todo lo que sucede en la escuela. Entonces ahí hay una sinergia natural que se da y es también una oportunidad de contagiar lo que sucede en la escuela en las familias. Pasamos a la próxima slide, por favor. Ahí pasamos hasta la primera foto. Gracias, ahí está. Bueno, en cuanto como a los pasos más prácticos, siempre se recomienda primero generar un diagnóstico, una línea de base de cuánto se generan las escuelas, qué disposición hay, etcétera. A ver, no es un requisito al 100% tener un diagnóstico para empezar un programa de este tipo, pero sí es muy recomendable, de hecho 100% recomendable, porque si queremos hacer un programa que tenga un alcance a toda mi ciudad, a toda mi región, a mi territorio, esto nos va a permitir tener una noción exacta del alcance que puede llegar a tener y establecer objetivos claros, medibles, cumplibles, lo que hablaba Santiago cuando hablaba de los elementos claves de poder también medir. En cuanto a las metodologías de cómo enseñar, siempre se recomienda, y en este caso es muy fácil, que los estudiantes sean protagonistas. Entonces nosotros les podemos las maestras les pueden asignar tareas, tanto para, obviamente, la parte operativa, pero también para crear, para pensar, no sé, hacer una compostera loca, hagan una campaña de comunicación, cómo convencer a... De esta manera se inspira y los hacemos a los alumnos partes fundamentales del proceso. El monitoreo, como se dijo antes, también es clave. Los estudiantes pueden... Yo acá pasé la parte de infraestructura porque también la vamos a ver en las próximas presentaciones. Y voy al monitoreo. Y acá, clave, tener datos. Pesar los residuos orgánicos, pesar el compostaje producido, medir la temperatura, el pH, registrar los olores. Todos los datos deben recopilarse, sí o sí, para poder también después mostrar los resultados reales del programa y también motivar. Y acá, que es algo que no prestamos tanta atención, es el tema de la celebración constante. Celebren cada pequeño paso, recomienden a las escuelas o instituciones o áreas con las que ustedes trabajan celebrar cada pequeño caso. En el caso de una escuela, o sea, todo con los chicos, con los niños y niñas, es una fiesta, una celebración. Pero bueno, cada avance acá es un motivo de fiesta y reconocer los logros deja como esta marca duradera en los chicos. Les vamos a generar una autoestima bastante alta si los motivamos, celebramos y mantenemos así su compromiso. Y acá, ¿podés pasar una más? Hay una foto y otra más. Ah, perfecto, gracias. Bueno, y acá, para cerrar, les puse esta foto de una pedagoga argentina, se llama Melina Furman, y bueno, y traigo algo que no tiene que ver específicamente con el programa de compostaje, pero me parece interesante cerrar con esto. Melina estudiaba cómo se enseñaban las ciencias naturales y se plantaban las vocaciones en Argentina y en otros lugares de Latinoamérica también. Y lo que estudiaba mucho son los pizarrones de las aulas. El 80% de los pizarrones demuestran en definitiva que en las aulas no se está enseñando a pensar, sino todo lo contrario. Se está enseñando en base, ¿por qué? Porque se está enseñando en base a preguntas que se responden con datos fácticos. Por ejemplo, ¿qué es una célula? ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? ¿Cuál es la unidad mínima de vida? ¿Cuál es la primera ley de Newton? No sé, ¿qué es la mitosis? Bueno, preguntas así. Entonces, al final, como la tesis de Melina, y después hizo experimentos para demostrar que era así y cómo revertirlo, es que los chicos aprenden a repetir sin entender del todo y aprenden que el aprendizaje puede ser a veces algo como carente de pasión y que hacemos para otros, para cumplir con otros. Entonces, enseñar la segregación en origen, a compostar, es una manera como muy maravillosa de enseñar
pensando, porque ahí los chicos y las chicas tienen la posibilidad de acompañar todo el proceso, intervenirlo, hacerse preguntas, meter la mano, activar la curiosidad con y sin datos fácticos, sino con experimentos reales, viviéndolos. Y más en además de toda la crisis como de la enseñanza, también estamos en un mundo capitalista donde los chicos son chicos como hiperconsumistas o que quieren hiperconsumo, no importa el contexto en el que estén. Entonces, esta es otra manera de cuestionarnos qué estamos consumiendo, qué estamos descartando. ¿Vale la pena? Así que bueno, con este cierre, ahora le doy la palabra a María Paula, quien va a hacer una introducción de las dos Luz, ponentes. Sí, Luz, si me permites, por favor, muchas sí. gracias. Felicitaciones, Santiago y Luz, por esa introducción y darnos la mirada desde lo nacional y desde lo local. Quisiéramos aprovechar el momento para tomar una foto de grupo. Entonces, quisiera decirles que, por favor, enciendan sus cámaras. Esto solo funciona si encienden sus cámaras. Please, if you can. Thank you. Turn your cameras on. Y vamos, les va a llegar una solicitud, así que ustedes pueden sonreír, prepararse ahí para cuando les llegue la solicitud, ustedes tienen que aceptar para que tome la fotografía y después se pueda construir la fotografía de grupo. Entonces, ¿nos avisas, Melchorita? Sí, por alguna razón no me carga el Zoom, pero vamos prendiendo las cámaras, si no lo puedo tomar así como estamos. Y les aviso para que podamos sonreír, una gran sonrisa antes de pasar a la foto. Y voy a ver a quienes estén en la cámara prendida. Y listo, entonces sonreímos. Ahí va una. Ahora los demás. Y estamos. Gracias. Muchas gracias. Thank you very much. And then I give the word to Maria Paula Vizcardo for the introduction to the panel of experiences. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So I will share my presentation now. Second, sorry, because I need to remind to share my sound. Perfect. One sec. Well, the Belize team should know me because I have been working with them with the municipalities, but for the ones that don't know me, I am Maria Paula Vizcardo Sesma. I am working as research analyst at CICAP, and I am promoting the Recycling Organics program in Belize and in Argentina. So now we will present different experiences, as we were mentioning before. I am pleased to welcome two inspiring experiences from small island developing states in the Caribbean, from Belize and from Grenada, who will share their insights to help us dive deeper into the topic of environmental education and community engagement. So now I will present my speakers. The speakers of today, they are Mirna Julian. She has a career in waste management commenced in 1999 when she joined the staff of the Grenada Solid Waste Management Authority as public relations officer with a background in media studies, including broadcasting and television production. Ms. Julian has used this expertise and studies in public health and sustainable waste management to drive public awareness and education initiatives in the state of Grenada for the past 25 years. Ms. Julian, who now serves as communication manager at the Grenada Solid Waste Management Authority, has incorporated a number of initiatives in the HISOAMA waste management agenda to focus attention on stakeholder involvement in waste diversion, including waste separation and composting promotion, introducing solid waste education in the school system through the Environmentally Friendly Schools Initiative,
implanting public education initiatives to encourage compliance, support for and public interest in established waste management systems in Grenada. Ms. Julian had previous careers as a secondary school in science teacher, air traffic controller, and nutritionist, and has used those experiences together with exposure to various trainings and engagement in solid waste management to drive her 25 years career in waste management education in Grenada. Then I will present our two last speakers, Ms. Tara and Ms. Alejandra, but I will leave the floor now to Ms. Mirna. Please remind that you have 15 minutes for your presentation. The floor is yours now. Thank you. Would my presentation be put up or I have to? Okay, good. Thank you so very much. And I'd like to say a special good morning to everyone from MetLAC. And of course, it's nice to meet our colleagues from Belize. Just a little bit on this morning's presentation and speak a bit on Grenada Solid Waste Management Authority, what we are, and what is in our waste stream and how we are addressing it. The Environmentally Friendly Schools Initiative, and tackling organic waste diversion through the Environmentally Friendly Schools Initiative. Next slide. Okay, so about the Grenada Solid Waste Management Authority, we are a government statutory body. We were established by an Act of Parliament in 1995. And our given mandate was the management of waste disposal facilities, the provision of garbage collection services and transportation of solid waste, and the provision of street cleaning services, the establishment of waste disposal facilities or waste management facilities. In order to achieve those given mandates, we saw the need to implement public education initiatives, the implementation of an integrated resource recovery unit, and that is to address our growing waste streams, and of course, the implementation of enforcement and compliance, as we do have challenges with non-adherence to the established procedures for the management of waste by members of the public and of course, sometimes the commercial sector. Next slide. Okay, so over the years that the authority, we have been collecting data on waste management. From 2001, we started collecting the data. We have seen our waste stream really grow significantly from 29,000 tons in 2001 to 67,224 at the end of 2024. And from the chart that you have before you, you can see that organic waste accounts for quite a lot of the waste in our waste stream. Hence, our focus on ensuring that our citizens understand what is in our waste stream and why is it we are focusing on waste reduction or waste diversion initiatives, especially targeting the challenging waste types. Next slide. So this is just to give you an understanding of how our waste stream has grown over the years. Next slide. So we believe that in order to implement some change in attitudes, to inculcate positive attitudes in our citizens, that we start with our young ones, with our children. And so in 2001, we started the Environmentally Friendly Schools Initiative, or EFSI. So it is learning about waste management through involvement, creativity, outreach, fun while you learn. And of course, we have a very strong lean on composting, or addressing our largest waste stream, and that is organic waste. Among the 10 different categories that we look at, the 10 different areas
that the environmentally friendly schools initiative is focused on. So we look at things like waste management and the school compound, litter prevention, adoptions of, streets, rivers, beaches, etc., recycling initiatives, simple things that children can become involved in. Also going out and do their own public education from the school to members of the public, because we believe that when children speak, adults listen. There's also a strong focus on tourism. So as I mentioned, one major area is that of organic waste management, and is tackling food waste from the school canteens, the school kitchen, school gardens, the school playing grounds, the playing fields, and of course, paper waste. Generally, it focuses on environmental education everywhere for everyone, not just on the school, but the schools, we believe, are a part of the community, so that whatever is happening in the school must impact the community. Next slide. Okay, so the activities of the Environmentally Friendly Schools initiative encourage children to appreciate the environment at a very early age. It is about inculcating positive attitudes in our young ones so that they grow with these attitudes and adopt those attitudes during the formative years of their lives. It helps children to understand what waste management entails, so they're given an opportunity to interact with every facet of waste management. And as we are evolving in Grenada, we also encourage our children to be a part of whatever we are engaged in. It encourages children to interact with their waste and understand waste diversion, what's achievable locally, and where the rest of the world is heading. And there's quite a lot of interest generated in children when we show them what's happening in other parts of the globe in terms of waste management, and how waste is either adversely affecting the environment, or when waste is turned to a resource, when it is positively affecting lives, livelihoods, and the environment. We use the school system also to change communities, and this has a lot to do with interaction and getting children involved. Now, next slide. So the focus is on organic waste within the Environmentally Friendly Schools initiative. So activities that are held, for example, we have the observance of International Sector Days, right? And one of the sector, not days, but this is a week, would be International Composting Awareness Week. So we heighten awareness on composting education in schools during that week. And that is normally throughout the world, the first week in May. And for us, this is just on the brink of the start of our rainy season. Schools can observe the day by gifting a composter to another institution, or they can start their own compost. Or they can have a farmer from the community come in and speak to the students, or they can adopt that farmer to assist them with the maintenance of the composting systems. There are points allocations for the involvement of students in the Environmentally Friendly Schools initiative. And at the end of each year, we judge the schools based on what they do. For example, they can get gold, silver, or bronze awards based on the points system, or we give them prizes. In the area of composting, we may give them agricultural tools. Composting initiatives and waste diversion receive approximately 30 points, and this is among the highest amount of points you can receive under this initiative. Additionally, points are added when there is community involvement. For example, the PTA movement, or there are community groups that come in to support the school initiative. As it is portrayed by these examples, many of the guidelines in activities to be developed by the schools is set, the objective is set to broaden the impact of the environmentally school in the surrounding communities. So the point system is encouraged to
it is set to encourage community involvement in the school initiatives. Next slide, please. Critical is the support and buy-in from our various ministries. And of course, our parent ministry is the Ministry of Climate Resilience, Renewable Energy and the Environment. And our minister, who is just out of college, she's not yet 30 years old, has been with us in terms of supporting our school initiative. And this is a statement that she would have made for International Composting Awareness Week at the start. This was a public address on television. I appeal to every citizen of Grenada to show preference for that which is natural, healthier, safer, free to produce, and environmentally friendly. Choose composting. Make it a healthy, lifelong habit. Give a real gift back to nature by starting a compost. Honorable Minister Karine James. Now we go to the students. The students are always very excited about composting. Some of the schools have designated days for composting, and we now hear from Romeo from one of the schools where the students are actively engaged in composting and agriculture. There's a video. Hi, I'm Romeo Felix. At St. George's Methodist School, composting is a big deal. The students are always excited when it is composting day. We place organic waste in the composter or in a special area on the school compound. We later use the compost in the school garden. Yes, we have won many prizes for composting, but most of all, we have learned the valuable lessons of reusing, reducing, and recycling. Composting is the way to go. Happy International Composting Week. Thank you. Thank you very much, Romeo. And in the picture on the side, you would have seen what the results of their composting initiatives, right? You see the dry area to the left when they started. And of course, you see the green, beautiful area to the right. Okay, so we are thankful to the Recycle Organics project for their interventions and coming on board, which has led to the expansion of the school composting project to support what we have been doing through the Recycle Organics project. And of course, the next slide, the Recycle Organics project has given birth to Grenada Rocks initiative. Rocks meaning Recycle Organics Composting for Schools initiative. The benefits are training for principals, teachers, and members of the 4-H clubs. These are clubs for agriculture in schools, right? Participation, presentation of composting training tools in creative ways to encourage children to participate, inclusion of more schools in the environmentally friendly school composting component, availability of composter units, tools, and learning material, diversion of organic waste originating from schools from the landfill. This is critical. Potential to spread the message and techniques to new schools to the ROCKS adoption project. So schools can now adopt another school, a school that is not involved, and teach them what they have learned under the ROCKS project. Critical, a hearty welcome and acceptance of ROCKS in the school's curriculum. And there was discussion with our Chief Education Officer, and we thank our team from Recycle Organics for this intervention. Students contribute to feeding the school population with school-grown fruits and vegetables and convey the message of cutting methane gas generation. Next slide. And finally, there is increased participation. Commencing, we started off with 9 schools and we have grown to 56 schools. Involvement in the Recycle Organics in the composting project, EFSI component, 100% participation of schools on the sister islands of Carriacou, 100% of food waste diversion towards animal feed and
primary schools on the island of Carriacou. And of course, we have 34 composting projects developed in schools, and this will grow by 7 more schools each school term, thanks to the Recycle Organics project. So we expect that there will be 100% participation with the adoption project that was developed under ROC's Grenada. Thank you so very much. Thanks a lot, Ms. Mirna Julian. We know that your time is tight today, so thank you for being here. Your presentation was super grateful for us and inspiring. Maybe we can apply these awards in different countries, so we hope this can inspire us. In any case, we have different questions for you, and you are not more in this session. We will be sending you the questions, and then maybe you can respond to the public. I'll be here. I'll be Okay. here for the next 15 minutes or so. Great, thank you. Okay. So now I will pass to our last case of study that is from classroom to backyards, growing a composting culture in Belize. And I will shortly present, sorry, that I needed to reduce the presentation for Ms. Tara Hoisington and Alejandra Pedraza Luengas. So Ms. Tara is an environmental consultant focused on sustainable waste management and climate solutions. She works with the Recycling Organics program in Belize, leading a school and composting the school and community programs, distributing the beans and promoting the soil health. As founder of Clean Land, Air and Water, CLO, Tara empowers communities to adopt practical solutions that protect the environment and build a cleaner future. On the other side, Alejandra, that will share the presentation with Ms. Tara, is a biologist and holds 2 master's degrees, one in environment and resource management and another in environmental sciences. Alejandra also co-founded Danaus Consultants, that it's a company that supports medium and large-scale farmers in adopting sustainable agriculture practices. And nowadays, she is serving the Recycling Organics program as the local policy consultant and leading the monitor activity for the home composting program. Please remind that you have 15 minutes. We are past of our time, so I will be super glad that you could adjust yourself to that time. The floor is yours now. Okay, good morning. Next slide. So we started the school composting program. Actually, I started this program prior to joining Recycle Organics. In Belize, only 47% of the country uses municipal waste, and out of the 11 areas that do, 4 of them still use the dump sites and typically burn 100% of that trash, as well as some of the schools. So we created this program to help reduce the waste going into the dumps, and then also inspiring the children to encourage them to start in the schools and take it home with them. Next. So right here on the left is a school, one of the schools I work with. This is a school in the village. This is a mango tree we donated, and that's their burn pile right behind them. And so when we go to the schools, we try to talk to them about where they put their burn piles, and also, their garden is actually on the other side of that fence as well. So they will be relocating that, but you can see how detrimental the burning of trash is, and we're really trying to teach the children and the staff to decrease waste. And next. So our future, the vision for our future is to all schools in Belize adopt composting to divert food waste going to the trash. We want composting to become part of the national science curriculum. They currently already have an environmental science in standard 6 class, and we want to add composting to the 3 R's. Obviously, we want to, empower our students to teach the families, and we want composting to become a cultural norm in Belize as of composting isn't a common word to use, and it's not a common practice in Belize. Technically, like maybe 1 to 2% of people that when I go into the schools have heard of composting. Next. So we started with 8 schools. In Corozal District, where I live, there's a population of 10,000 in town and about 33,000 in the surrounding areas. We started with 9 primary schools in the town, and then there's 52 schools in the villages. We are focusing on 8 of the schools.
we chose 5 primary schools and 3 village schools. All but one of those schools have a garden club. Each school received a compost bin, the mixing tool or pitchfork, 2 2-gallon food buckets, educational pamphlets for parents, classroom lecture, and hands-on training. Next. Oops. So our program setup, so we did work with our town council. Town council was actually when I had first went to the administration with the Recycle Organics program, and I had asked them for 1 to 3 compost bins for schools, and they wanted to have all schools have composting practices. If one school gets it, they all get it. It was the mindset. And so they had originally sent out notification to all the schools, letting them know that I will be arriving and being part of the program. And then for the village schools, I had personally went to the schools themselves, and each one of them was welcomed me with open arms, was very excited about the program. No negatives at all. Everybody was just like really excited to get this started. So when we first visit our schools, we do I give a preliminary quiz on knowledge of composting, just to gauge to see who's heard of composting and what it is. Then we start a 20-minute lecture on the science of composting. And then we go outside with the compost bin. We set up the bin together. We do a hands-on training. I bring a bag, or whoever's there will need to bring a full bag of leaves to get the bin started. Most of, I don't want to say most, some of the schools don't actually have trees or enough leaves to get the bin started. So it's always nice to have a bin, and then we wet the leaves down. And then the students are also given instructions ahead of time to bring food waste in. And then, okay. And then, okay, so our school lecture, we go through our greenhouse gases, and we learn the 4 components of composting, which is your brown, your green, water, and air. We don't specify on ratio because it got too confusing. Some people don't have, some of the schools, they don't have side bins for brown waste. That's why I said we try to load up the bins with leaves. So all they need to do is mix it. And we just talk about keeping it mixed, keeping the food covered, and keeping it moist. We also talk about the roles of bugs, the worms, larvae, microbes, how important they are, and to break down the organic matter, which is also in discussion with keeping it moist. We talk about like the human body, keeping our compost bin is like a human body. We have to feed the human body, and we have to keep the human body moist and watered. And then we talk about how composting is a better alternative than synthetic fertilizers, and how synthetic fertilizers are harming our soil over time, and that composting is a free, natural, and sustainable alternative source. Next. Then we also talk about what can go in the bin and what can't go in the bin. And this is really great for the garden club students, because the garden club students are typically ages between 5 and 13. And the 5-year-olds don't really understand, some of the environmental science aspects of it, or the standard 6. They're actually pretty well versed in the environment and environmental sciences, greenhouse gas emissions. So the younger students, they really like to chime in when we get them involved in talking about the difference between compostable items, listing foods, listing non-compostable items. And then we talk about what goes in the bin and out of the bin. And part of the program here, it actually goes alongside. We always start the class off with environmental science and the 3 R's. And then I try to actually throw in the 4th R, which is refuse. So we talk about refusing first, try to refuse as much as possible. And then we talk about recycling, or reduction, reusing, and recycling. And so we use that, what they're already familiar with. And then we add in how composting is part of the 3 R's, the 4 R's. And so I also give them examples of what would be better for the environment. Eating chips for your snack, would it be like a bag of chips out of a plastic bag, or would it be for a banana? And so we do some critical thinking questions. What options, what can we do as stewards of the environment, what better choices can we make, creating less trash? Next. So we have 2 types of bins. We have the earth bin, which is what we've been using for the town of Corozal.
And then we have built some custom bins. The bin on the right is our custom bin, and it's we decided that was because most of these schools have a difficult time with the leaves, that having a section for leaves is helpful for them in mixing in with the greens. So the students in a lot of these schools actually have to rake the grounds themselves, and they typically bag the leaves and put the leaves on the curb, or they burn the leaves if they're in the villages. So this is a great way to reduce plastic bags and burning of leaves. I also instruct for them to keep the leaves as moist as the side on the left, which would be for their composting. Next slide. I think that's Oh, that's from your presentation, and now Alejandra. Yeah, I leave you the floor if you want to close. Okay, thank you so much and good morning. I'm very excited to be here today and sharing the part of the home composting program that it was implemented in Belize. So it was implemented in 4 municipalities: Belmopan, Corozal, San Ignacio, Santa Elena, and San Pedro Town. The process to get involved in the program was first to fill an application form that was shared through social media, then a community training, then the equipment was delivered to the family, and then a follow-up that was the monitoring sessions that the participants got. Next slide. So how this program was successful? First, one of the main of the critical parts was because of the participants were enrolled voluntarily to the program. That means that they were having the willingness to participate, or they knew something about composting before, or something that makes them willing to do this activity. Then we have the community training, which was very important as well, because was the moment where the main knowledge transfer of like what is compost and so on was done. Also, the rules and the expectations were also clarified during this community training. One thing that was important as well is that the bins that were delivered to the families are under a loan system, a community loan system. That means that the program is the owner of the equipment. So bins that were not properly used or managed were relocated to other families, and that was one of the things that the participants knew from the very beginning of the or starting with the program. Next slide. Then another important thing that was like crucial for the success of the program is that equipment was only delivered if the participants got the training. So, that was one of the conditions as well. Then the other part of like that was like one of the main parts for the success and the engagement, and also the part that we were like doing this environmental education and like letting the families to know like about the process, was like all the monitoring sessions. So the monitor was person that was like a person like that the participants can trust. It was not like a police, like to check like they were doing the things, but it was more like a helping hand or a person where they can ask for support if they were having issues, or and also if they need to understand more things about how to manage their system. The monitors also do all the parts of the data collection, and also were the ones that decide along with the families when relocations were gonna be performed. Next slide. So the monitoring frequency was for every household that was participating in the program received one visit for the first 2 months, then one visit every other month. And at the end of the monitoring, what we did was like that the monitors only focused on visiting families that still were struggling about after these visits, the first 3 visits. So households more or less received around 3 to 5 visits, and were the monitors, the ones who did how the different sessions and the monitoring was going to be done in the different communities that we were targeting in the list. Next.
Next slide. So things to consider in this type of or like things that were not like always helping us with the monitoring was one the weather. Please give back one was the weather. Because sometimes when we have like like the rainy season, like depressions coming to the leaves and so on, that was something that is something that we have to be very knowledgeable. And also we have this part of like that the monitor had to be really flexible and to know that and they will be working most of the time on the weekends because it's the time where participants have time to receive the visits. So that one was one important thing. Regarding what we learned about like the household learning tool, we on average think that the participants learned to monitor, sorry, to manage the system really well after 3 months of usage. We also have an issue of like that some people sign like wrong information, like the wrong telephone number, or some people even said like to the first time that the monitors reached like that didn't want the visit. So some of those people, the beam was relocated, but in some other cases that they never respond again. We have some lost bills that accounted for around the 15%. And two of the other things that are like mm, things that still the families struggle a little bit are with the availability of greens because sometimes it's difficult for families to get as much vegetables and fruits in the leaf because the cost of them. But the commitment of the participant is so high that they are also going to restaurants, going to the market, asking to neighbors or other family members to get the also more sources of greens. And also the other part was the availability of ground. So sometimes you will see in the WhatsApp group that was created as part of the program and where like the participants also got a lot of information was like one of the pictures of people telling, hey, in this part there is a lot of runways that you can get. So that was also very important and something that really showed the engagement of the community in the next. So also for the success of this, the most important part is that the participants nor the monitors were never alone in the whole duration of the program. Some preliminary indicators that are just like we just finished the monitoring, or we're gonna finish the monitoring this month. So these are like some preliminary indicators. So first, like the clarity and support. 99% of the participants find that the instructions were clear and easy to follow. Also, that the installation of the equipment, 91% of the beneficiaries found that it was easy to install the system. The usage is in 97%. Because also the relocation system that we have, if someone is not using the bin, it is relocated. The perception of the waste reduction is in 84%. So most of the participants perceive that after they start composting at home, they were taking less waste to the garbage collection system. There are like a small part of these people that didn't perceive this reduction is because previously they were doing some composting initiatives before, or even they had like chickens or like animals with that organic waste. So I also this was very important because after they see that they could reduce the amount of garbage that was taken outside, then this opened a whole new conversation of how can I reduce more waste. So that, for example, opens the conversation of like taking plastics to recycling and so on. So that was very important, a very important part. The difficulty overall, the participants selected that it was not difficult thing to do, 2.8 over 10. They will 100% will recommend the program to other members of the community. And in the overall experience of like working with the program, they said that they rated at 8.9 over 10, reflecting a high satisfaction. So at the end, what we could like really conclude is that the commitment and the engagement is very high. Yeah, so thank you so much. Thank you. And thank you, Tara, as well, for your presentation from Belize. I love this experience and also that you show the
the experience in schools, but also with the home composting program and how you achieve the different challenges or you address the different challenges. I will leave the floor to Montserrat, so you can guide the Q&A. Perfect. Thank you, Maria Paula. Hi, everyone. Yeah, so now we have the space so you can ask questions to the panelists. So leave your questions on the chat or you can raise your hand to ask them directly. Aquí a Rafael Bustamantes. Pregunta para Alejandra, me imagino, que dice, noto que los contenedores son pequeños para la cantidad de residuos orgánicos que se generan en un hogar. ¿Cómo se determinó el tamaño de los contenedores? Gracias, Rafael, por tu pregunta. I'm gonna answer in Spanish. Eh, pues mira, fíjate que los contenedores son de 200 litros, entonces realmente son unos contenedores bastante grandes y para Belice pues son suficientes, incluso como les comentaba, incluso hay algunas familias que ni siquiera producen tantos desechos orgánicos como para poder llenar este contenedor. Entonces, pues para Belice por lo menos el tamaño que tenemos, que como les cuento es de 200 litros, es más que suficiente para cumplir con el propósito. Pero sí, definitivamente cuando quieres implementar esto en otros países donde sabes que de pronto cada familia puede generar más, pues sí se tienen que considerar se tiene que considerar, ¿no? La dimensión. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? También pueden abrir su micrófono si así lo desean. Acá, Diego Fermín. ¿Cuáles han sido las dificultades a superar para apropiar a los usuarios en la separación adecuada de los residuos orgánicos? ¿Cuál es el perfil de la población más receptiva? Alejandra, también me imagino esa pregunta va para ti, perdona. Pues realmente durante los monitoreos, pues sí, algo que se vio es que las, eh, las familias al principio nunca habían escuchado pues hacer como esa separación de los residuos, ¿no? Entonces sí había como al puro inicio como muchos problemas en ese aspecto y ellos sí decían, ay, me toca estarle diciendo a los niños o a mi esposo que por favor me pongan en el contenedor que fue entregado con el programa, porque el programa entregó un contenedor para poner en la cocina específico para el desecho. Entonces, al inicio, pues sí había como estos retos, pero digamos que la gente en general, digamos, cuando nosotros hacíamos los monitoreos, no encontrábamos mucho plástico o vidrio o cosas que no se pudieran compostar, porque desde el entrenamiento comunitario se dejó muy en claro que pues, las personas tenían que hacer bien esa parte de la separación, ¿no? De estas basuras y qué exactamente podía ir a la compostera, ¿no? Entonces, sí, eso. Sobre la población no receptiva, pues yo diría que como les digo, como la mayoría de las personas que entraron al programa de home composting fueron, ellos mismos quisieran inscribirse, entonces yo creo que ya eso ya por sí ya traían como esa motivación, entonces pues todos fueron realmente muy receptivos. Pues solo ese pequeño porcentaje que les mostraba de personas que después de que se inscribieron, después de que sabían que tenían que recibir los monitoreos o demás, pues ya después decidieron que no querían las visitas, pero en general la mayoría pues fue bastante positivo. Muchas gracias, Alejandra. Ahora una pregunta, la última pregunta aquí para Tara. How can I get a design for the custom built bin? Hi, sorry, what is the question? Robert Bernal asked how can I get a design for the custom built bin? Oh, yes, I do have a drawing that I can send to people.
Perfecto. Bueno, justamente, muchas gracias, Tara. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Les pido ahí tanto a Tara como a los otros panelistas que puedan responder las preguntas en el chat. Tara and Alejandra or Miss Julian, if he's still here, if you can answer the questions of the participants directly on the chat so we can move to the next part of the session. Thank you so much. Thank you. Melchorita, can you share the screen of the discussion session, please? Yeah. Okay, great. So now we have a small discussion. Voy a hablar en español. Una pequeña discusión, solo para que sepan, por lo general en MetLAC, en esta comunidad de práctica, lo que hacen a veces es separarse en grupos de trabajo. En esta oportunidad, como tenemos países del Caribe y bueno, y de otros países de América Latina, entonces lo que queremos es entre todos los presentes, no dividirnos en grupos y trabajar sobre estas preguntas orientadoras, these guiding questions, there are 5. Entonces las voy a leer en español y pueden leerlas en inglés o bueno, la traducción nos colaborará. Y les pedimos que lisa y llanamente puedan abrir su micrófono, tomen la palabra y que nos cuenten sus respuestas en relación con la pregunta que elijan. O inclusive si quieren hacer un hilo conductor y dialogar sobre las 5 preguntas, pueden hacerlo sin ningún problema. Así que la primera pregunta trata un poco sobre de qué manera se promueve la educación ambiental en su país o en su localidad o en su ciudad. ¿Qué experiencias de participación comunitaria con enfoque de educación han sido más efectivas en su contexto? Si existen experiencias previas de premios o incentivos como los que presentó Miss Julian de Granada para involucrar a las escuelas, y si no existen, entonces qué oportunidades o desafíos podrían presentarse si su localidad tratase de implementar un incentivo de este tipo. Por otro lado, ¿qué alianzas con actores locales han resultado más efectivas para fortalecer la educación ambiental y la separación en origen? Y finalmente, la pregunta disparadora de esta discusión será, pensando en la sostenibilidad de estas iniciativas, ¿qué mecanismos consideran más útiles para asegurar que estos programas de educación ambiental en compostaje escolar y comunitario perduren en el tiempo? Así que sabemos que acá hay muchos casos de compostaje, de tratamiento orgánicos. Nos gustaría que lisa y llanamente puedan levantar su mano, abren su micrófono y nos puedan ir apoyando en responder una o varias de estas preguntas. Ahí, Carolina Hernández, veo que no sé si quieres abrir tu micrófono, si Perdón, podés. Sí. es que estaba tratando de hacer un mensaje completo para las 5 preguntas. Qué pena, se fue antes de tiempo. Pero bueno, ya que está abriendo el micrófono, en la 1 podríamos hablar de las banderas azul ecológica y desde el gobierno central que el país está promoviendo pues la separación de los residuos orgánicos desde punto de generación y en los centros que tienen bandera azul ecológica pues se promueve que tengan composteras. En el 2, falta de recursos ha sido una de las principales limitantes para los centros educativos poder ejecutarlo. Iniciativas tienen, pero la falta de espacio o del BIM para poder hacerlo, el volteo constante que requiere y la asignación del personal, porque los mismos chicos, bueno, pueden hacerlo una o dos veces, pero de cuando están de vacaciones, cuando no están, pues ahí hay como una falta de continuidad del programa, ¿verdad? Em, Incentivos para las escuelas desde el gobierno o desde el Ministerio Central, pues es parte de lo que no se ha trabajado como un programa completo. Lo que conozco, no tengo más tanto detalle del Ministerio de Educación Pública, pero de lo que conozco es que no existe como un curso transversal entre todos, como decían, ¿verdad? Desde el kinder hasta la universidad, donde se promueva el uso de los orgánicos para poder gestionar de forma adecuada. Si hay algún costarricense ahí que me corrija, también pues también puede comentarlo. Desde las municipalidades,
hay cierta resistencia hacia promover este cambio, ¿verdad? Entonces, pues no ha habido una buena alianza ahí. La municipalidad más bien quiere seguir gestionando todo de forma mezclada y no hay más bien esa apertura para separar las fracciones orgánicas. Y la última, mecanismos útiles, pues tenemos el plan de compostaje y operativizarlo ha sido todo un tema a nivel nacional. Entonces, más bien aquí tomando ideas de lo que otros países han hecho para poder ver cómo podemos colaborar en Costa Rica. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carolina. Carolina, por lo que fueron contando en el chat, sí estaría bueno después si el próximo que hable, que creo que nos va a quedar una intervención más, que mencione de dónde es. Ella es de Costa Rica. Entonces, está muy bueno esto que mencionaste del plan de compostaje y cómo implementarlo, porque tal vez a veces eso queda en papel. Con todas las mejores intenciones, pero después hacen falta tal vez incentivos o algunas otras políticas que permitan la implementación. Entonces ahí ¿por qué no el caso de Granada de a nivel nacional promover este compostaje nacional en escuelas? También encontré ahí como que un mensaje de Diego Campos que lo voy a comentar, pero si alguien más, por favor, dejamos espacio para una intervención más. Si pueden, pero él dice, claro, hay que utilizar, desarrollar y fortalecer actores de la sociedad civil ya existentes, por ejemplo, las juntas de vecinos, los clubes deportivos y las iglesias. Está muy bueno y de paso sumo comentarios del equipo de Implementasur que sí nos hicieron ver en su momento que muchas veces el compostaje comunitario solamente termina siendo exitoso si logramos que una junta de vecinos o una organización tome ese liderazgo. Entonces, un poco sumo acá lo que dice Diego. ¿Alguien más le gustaría hacer algún aporte sobre su país que haya sido diferente tal vez a Granada, Belice o compartir lo que pasa en otra ciudad de Belice? Si quisieran, les dejamos el espacio. Si no, ya pasamos al cierre de la sesión. Okay, Sí, I have Diego. one. My name. Ah, no. Yes. Está bien. My name is Hipólito Ek. I am from San Pedro, Belize. Okay. Question one: how is environmental education promoted in your city, town, or country? As you can see, San Pedro is an island. We have different aspect on garbage. It's a very challenge to us. For example, to separate the garbage from household item to green waste, and also we have the biometric industrial garbage. These are the three components that we have a challenge here in the island. For example, the green waste, we have to separate with the household item. For example, like people from the houses that has, they use their garbage household item like food and that. We have to separate that. Due that we have a train station here that separate the garbage. Also, it's a challenge for us that for our garbage need to be transported from to the island to the mainland. That's one of our component that is very challenging for us. So it starts from, like you said, from school to educate all children, so that from the school goes on to the family, and from all to the host NGOs, to the different private sector, so that they are aware that garbage has to be separate in different areas. For example, the organic, we have the green waste. We could use the green waste for one, fertilizer. You could use it as for refill lands. It's very helpful for us, especially in the mainland. We have some, the island is the ground is so swampy that we need, apart from green waste, we need raw material so that the ground could be more, to make a building or so. So that's one of the main components that we have here in the mainland about the garbage. What we do, we are starting to educate in school. We have private school, also we have government school. That's one of our main keys here, that we need to educate each different schools
starting from there so that the children learn from school and to educate their families, their friends, and so on. So that's basically it about San Pedro. We accumulate, so many garbage and it's tons every week, and it's the major aspect here is that the transportation from here to Belize, and that's what caused more of that. But we have to ship it on barge. That's one of our main concern here, and we are trying to teach from school to the different entities that they learn to how to separate their garbage. Okay, thank you. Yeah, thank you. Thank you for your experience presented from San Pedro, that is an island. I will leave only 1 minute to Diego Campos because I want him to say something. I'm so sorry if you can stay 5 more minutes so we can close this session, and we apologize a lot for going over time, please. So, Diego? Voy a tratar de resumir lo que escribí en un minuto, ¿ya? Pero un poco refrendando lo que tú comentaste sobre el compostaje comunitario, Diego Campos de Chile. Creo que el rol del gobierno local es fundamental, ¿ya? Cuando hablamos de políticas públicas un poco más grandes, de composteras de 3 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, tiene que existir un rol permanente en cuanto a el aporte estructurante, la aireación y la educación continua. Y finalmente, yendo a la pregunta número 4 o 5 que estaban ahí, sobre cómo sostener esto en el tiempo, nuevamente creo que el gobierno local tiene que tener un rol fundamental en soporte remoto para los vecinos. Y otra cosa que también es súper importante es identificar quiénes son los detractores de este tipo de iniciativas. ¿Ya? Los monitores tienen que ser capaces de identificar al vecino que no está de acuerdo y eventualmente darlo vuelta, trabajar esas objeciones o lisa y llanamente reemplazar ese equipamiento, es decir, reubicar ese equipamiento. Los detractores nos hacen mucho ruido, a los que trabajamos en esto nos hacen mucho ruido en los programas. Tenía hartas cosas más, pero me dieron un minuto. Así que... No, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, justo acá tenemos varios gobiernos locales, conozco a muchos de Belice, así que bueno, el comentario de Diego es súper útil para intercambiar. Le dejo el pase a Ana María para el cierre de la sesión. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones a nuestras panelistas, a todo el equipo de Reciclo Orgánicos que preparó esta sesión en conjunto con el equipo de MetLAC. Muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Cuando iniciamos dijimos que el objetivo de esta sesión era pues abordar cómo el involucramiento de la comunidad y la educación ambiental son clave, no solo para la implementación, sino para la sostenibilidad de esas estrategias de gestión de los residuos orgánicos, ¿verdad? Creo que Santiago fue muy vehemente en el tema del cambio cultural que se requiere, ¿verdad? Como complemento a esas fundamentales políticas públicas. Entonces, espero y yo creo y espero que todos estemos de acuerdo en que pues el contenido de la sesión haya cumplido con ese objetivo, ¿verdad? No solo de dejar claro cuál es ese rol del trabajo a nivel de la comunidad y las escuelas, pero también motivarnos con ejemplos muy esperanzadores del trabajo que se está haciendo en Belice y en Grenada. Así que solamente quisiera pedirles que no se retiren, que nos esperen 5 minutitos, porque queremos para los miembros de la comunidad de práctica, pero también para las personas que no son de la comunidad de práctica que nos acompañan. Uno, adelante, por favor. Recordarles que como resultado del trabajo de MetLAC y de la comunidad de práctica de bioenergía, que tenemos varios miembros aquí,
hemos publicado un mapa de proyectos que contribuyen a la reducción de emisiones de metano de residuos orgánicos. Este mapa está en la página web de la comunidad de práctica MetLAC y para cada puntito que ustedes ven ahí, cuando se le da clic al mapa, se encuentra información sobre los proyectos. Este es un ejercicio de crowdsourcing que estamos haciendo porque la información de esos proyectos ha sido proporcionada por miembros de las comunidades de práctica. Entonces, a quienes están aquí conectados de Belice, de Grenada, de, bueno, todos los países, les recordamos por favor la solicitud de apoyarnos. Si tienen un proyecto de biogás, de compostaje, de gas de relleno sanitario, de reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, por favor, ahí estamos poniendo en el chat el acceso, el link para acceder al proyecto. Entonces, esperamos que la información sea útil para ustedes, pero también les invitamos a que por favor contribuyan a que el mapa se siga poblando y que haya más puntitos ahí que muestren cuánto se está haciendo en la región, que proporcionen información para tomadores de decisiones y que pues visibilice los esfuerzos que ustedes están haciendo en el campo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Esperamos que nos, que nos ayuden con eso. Para los miembros de la comunidad de práctica, solamente queremos informar de las próximas actividades. Tenemos en proceso la última asistencia técnica que se está dando a Río Grande do Sul, Brasil, ¿verdad? Está en marcha y tiene que ver con los lineamientos para grandes generadores de residuos. Luego tendremos y aquí muy importante, la comunidad de práctica va a cumplir ya casi 2 años de haberse lanzado en su primera fase. Entonces, para quienes han sido miembros en esta primera fase, tenemos la sesión de cierre la segunda mitad de septiembre, donde vamos a presentar los resultados de las asistencias técnicas. Vamos a tener un ejercicio de networking entre los miembros. Tenemos en proceso 2 productos de conocimiento que son resultado de los aprendizajes de la comunidad de práctica. Y bueno, está en conversaciones una segunda fase que esperamos pues darles noticias en esa próxima sesión. Así que muchísimas gracias. Thank you very much to everyone who joined us today. Muchas gracias. Esperamos que la sesión haya sido de provecho. Agradecemos los aportes de todos, de todas y les deseamos un excelente día. Que estén muy bien. Thank you. You too. Thanks. Bye.